Returning to the interview on October 18, 2018, in Moscow, Russia, Boriska revealed more about the Martians' management system. Hành tinh sao Hỏa về cơ bản là do các nhóm trưởng lão quản lý, không có khái niệm về chính phủ hay chính trị. Các nhóm trưởng lão là nòng cốt của sao Hỏa. Việc bầu chọn trưởng lão không phải do chiến tranh hay kẻ mạnh yếu hay thông qua tuyển cử, mà nó được đo lường bằng đạo đức hoặc sự đột phá công nghệ của người đó. Đột phá công nghệ của người sáng chế này phải gắn liền với đạo đức của anh ta. Trình độ công nghệ và phương thức phát triển của sao Hỏa là như vậy, và nó cũng là hình mẫu phát triển do các nhóm trưởng lão đặt định. Phương thức tư duy và phương thức sống của người sao Hỏa và người trái đất là trái ngược hoàn toàn. Martian social management model is truly remarkable. In January 2009, when asked about life on the Red Planet, Supreme Master Ching Hai, vegan, shared the following valuable insights. What do Martians eat? Are they all vegetarians? They are. Almost all of them are vegans. They eat like once or twice or 3 times a day maximum, but they eat only like 1/4 of our average food intake on this planet daily. And do Martians ever get sick? No, they don't get sick. They're very happy. They don't have doctors there. They don't have nurses. They don't have hospitals. They don't have tax. They don't have prison. They don't have money. They don't have anything like what we have here that is bothersome and stressful, you know. Everyone contributes what they can honestly, sincerely, and happily. And they share whatever they have, you know. Each one has the special abilities or expertise, and they share everything they have together. There's no buying, selling over there. In such an atmosphere like that, you know, of course, you will be happy and you live long and you don't have a sickness. Further to Supreme Master Ching Hai's vegan revelation that Martians do not have sickness, Boriska informed us that on Mars, there is no concept of death as on Earth. Instead, the elder generations are liberated and ascend to a higher cosmic dimension, which Boriska refers to as the second cosmic dimension, 3,000 times greater than the lower dimension. Additionally, the Indigo Child also explained the concept of reincarnation on Earth. Tại sao mọi người trên trái đất lại biết đến khái niệm luân hồi? Một là nó có tôn giáo, hai là truyền thống dân gian của nhiều dân tộc cũng nhắc đến điều này. Luân hồi cũng là sự phát hiện của nền văn minh khoa học kỹ thuật truyền thống của trái đất. Sau luân hồi, còn có sự đột phá đến điểm giới hạn của không gian và thời gian. Đáng tiếc là các thế lực người ngoài hành tinh xấu xa, dẫn đầu là nền khoa học phương Tây, chú trọng vào khoa học thực chứng và tôn sùng vật chất, đã không còn tin vào sự tồn tại của các vị thần. Họ lợi dụng sự phát triển năng lượng hóa dầu để tàn phá môi trường, khiến người trái đất dần dần biến dị, dùng kỹ thuật AI và công nghệ nhân bản để thay thế người trái đất và tiêu diệt linh hồn của con người. Trước khi đứa trẻ được sinh ra, linh hồn sẽ khai mở các huyệt vị và nhập vào cơ thể đứa trẻ. Linh hồn còn nắm giữ chìa khóa để mở các cánh cửa không gian khác, đồng thời đánh thức sự sống của họ tại không gian đó. We are indeed a part of the universe, and thanks to Boriska's valuable insights, we gain a clearer understanding of our true nature and a deeper insight into the laws of the universe. The anonymous researcher continues to ask Boriska for his comments on how humans practice ethics through the legal system on Earth. Ở trái đất, khoa học công nghệ cũng đang phát triển. Internet, máy bay và ô tô đều đang không ngừng đột phá. Tuy nhiên, xã hội trên trái đất là một cấu trúc xã hội tích lũy của cải cho cá nhân hoặc quốc gia, tồn tại vì lợi ích cá nhân hoặc tập thể. Con người sống vì tiền. Con người vì tiền, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn thì cải tiến công nghệ để làm gì? Một xã hội chết cứng trong pháp luật với những kẻ xấu xa, đối xử với động vật không còn chút nhân tính nào, thì họ làm sao có thể phát triển ra một đĩa bay phản trọng lực chạy bằng năng lượng sạch đây? Làm sao có thể khiến con người thăng hoa đây? Nếu có sự thăng hoa ấy thì cũng chỉ là do các vật chất xấu đang giúp con người thăng hoa ngược và hủy hoại con người. What terrible event led to the destruction of the Red Planet? With unconditional love, our most benevolent Supreme Master Ching Hai, vegan,
kindly answered us as follows. Since how long have Martians been living underground? Since after the mass destruction on Mars, they began to live underground ever since then. I see. Yeah. Thank you. And the Martians currently living underground, are they aware of what had happened in their planet history? They have been told. They pass on the knowledge of what happened of their planet to their children and grandchildren. Even though it's 40 million years ago, they retain the history of what happened so that the descendants know how to take care of what they have and not to be careless and not to be so destructive anymore, but more virtuous and, spiritual. They must live like that. Okay? Yes. And Master, during the destruction of the planet, how did they die? Oh, terrible. Let me check. The mass extinction came, they died. Not only human beings and there, but the animals also, they died by two main poisonous gases, namely hydrogen sulfide and nitrous oxide, plus methane at the third course. But hydrogen sulfide and methane from the livestock began to warm the climate and then triggered more other gases from the ocean, from permafrost and glaciers around the planet, just like what's happening to our planet right now. Master also shared a short message from Martians to Earth people. They told us, don't destroy yourself. Don't destroy the planet. There were two groups. One is from Venus and one from Mars. Both say similar things. Thank you, most beloved Master, for sharing these profound insights with us. Mars's history serves as a powerful reminder of the consequences of environmental neglect and the importance of living virtuously and spiritually. We also thank Boriska Kipriyanovich for sharing your insights into Martian social and spiritual development. Your message truly inspires us to apply these noble principles and create a more compassionate and progressive world here on Earth.